Hello everyone, welcome back to Caddo Lake Vlog Part 2. I'm sure you liked the Part 1 and hoping that you will love the Part 2 as well. In this video, I'm taking you for hiking, boating and exploring. And I'm really thankful for everyone for showing so much love for my previous videos. Don't forget to like, share and subscribe, and feel free to comment down below about the video. And let's go. Some guys are on this end, and our breakfast is ready. ल है हाम्रो चिया चाहिँ रेडी भयो हैन अनि यो चाहिँ के मर्निङ ब्रेकफास्ट मर्निङ डाइट भ्लगमा देखाउनेहरु खान्छ त अन्डा नि खान्छ के हो अन्डा त छोडाउने नेपालीमा चाहिँ छोडाउने भन्छ न अरु भाषामा के भन्छ चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन राति यसो गरेर बस्नुको मन आफ्टर अ सर्ट ब्रेकफास्ट हैन हामी चाहिँ हाइकिङको लागि हिँडिरहेको छौँ कति छ हाइकिङ ब्रो 20-25 minutes बल त चाहियो हैन ब्रो लो बल बढाऊ wings Red Bull gives him wings well there are our friends and where our hike start from here so let's get everyone no problem ठीक छ Red Bull को एडभर्टाइज गर्नु पर्ला no problem bro so it's Sundays Thursday अनि बन्दना दिदी हेलो प्रज्ञा रञ्जन दाई भेना हाय भन्नु त्यहाँ भिडियो खिच्दै हेलो दिदी हाय alright we're gonna miss some other guys too hi Simon say hi Sam oh where is I Ruben Vikas yeah okay Yeah, map रहेछ नि so Caddo Lake यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ बाथरुम थियो यहाँ बिचबाट उकालो लाग्यो so we're going now अब हामी चाहिँ कहाँबाट यसरी घुमेर यता आइपुग्यो कि यसरी घुमेर यहाँबाट माथि जाने यहाँबाट माथि जाने अनि यहाँबाट तलतिर गएर घुमेर जान्छ पानी मात्र त रहेछ खै मान्छेको गोठालो है ओके सो यहाँ पनि रेस्ट गर्ने ठाउँ छ हैन रेस्ट गर्ने ठाउँहरू रहेछ कि ठाउँमा यो चाहिँ नेपालमा रेयरली पाउँथ्यो होइन यसको नाम चाहिँ हरियो भेडा ए जिआइदियो भन्दै What is that, man? I know that one. It's the one they eat out. सल्लाहको डल्लो Caddo Forest Trail. So we're going to Caddo Forest Trail.
you. Sorry, I'm sorry, my bad. झन्डै गरे के त यल्छ पिरो लाग्यो But he threw it, so he don't want it. यो चाहिँ होइन अब हाम्रो नेपालमा भएर चाहिँ गोठ भन्थ्यो के भन्दै रे ब्रो? यो नेपालमा चाहिँ यस्तो हाम्रो गोठ हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ अब मान्छे बस्नुको लागि शीतल ताप्नुको लागि शीतल ताप्न आई थिङ्क यसमा लैनोस् ब्रो राइट अनि कस्तो भइरहेछ त तपाईँको क्याम्पिङ एन्ड भर्खर हामी हाइकिङ गइरहेको कस्तो भइरहेछ त क्याम्पिङको एक्सपिरियन्स एकदम रमाइलो भयो एन्ड जस्ट हाइकिङ गरेर आयो सर्ट हाइकिङ थियो हाइकिङ गरेर आएर एकदम फिट्स दुखिरहेछ सो आई एम रेस्टिङ फर अ वाइल we're having a short lunch before boating and brother guys हामी बोटिङ स्पटमा आइसक्यौँ Hey guys, everyone say hi. So Caddo Lake journey ends here, but not our journey. So you'll be seeing me in a new video, maybe new place or a new thing what I'll be doing. I don't know yet. And keep loving, keep supporting, and don't forget to like, share, and subscribe. And please do check for Shemang boss. He had really interesting videos. I really love the videos, and once again I'd like to thank everyone in this video as well as everyone who has been around me. So till then, thank you and namaste.